Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec l'aide d'Allah, nous déclarons With the assistance of God, ouverte la we 48e declare session open the du 48th Conseil des session ministres of the des Affaires Council of étrangères Foreign de Ministers l'Organisation of the Organization de la of coopération Islamic Cooperation. Qu'il me soit ici permis, May I be Excellence, allowed, de faire une brève Excellency, intervention à partir du podium. to take the floor from the Bismillah podium ar-Rahman for a brief ar-Rahim, intervention. Name of Altesse God, most Royale, merciful, most Excellences, compassionate, Mesdames et Your Messieurs les Excellencies, ladies and ministres, gentlemen, the ministers, Mesdames et Messieurs, honorable ladies and gentlemen, Assalamu alaikum Assalamu wa alaikum. rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi d'adresser Allow me first of all to notre sincère address my gratitude sincere au gratitude serviteur des to deux the saintes custodian mosquées, of the two holy le roi mosques, Salman King Abdelaziz Salman bin Saoud, Abdelaziz bin pour son Saoud, appui constant for his à notre sustained organisation support to our et à organization l'égard de toutes les bonnes and towards volontés all qui the nous ont aidés goodwills à extended matérialiser to us in certaines terms actions of pendant nos 2 années achieving de certain présidence et attainments qui continuent à during our œuvrer pour le chairmanship and that rayonnement they de notre continue Oumma. to working for the benefit of Nos our Ummah. félicitations vont à l'endroit de son Excellence, M. Shah Congratulations Mahmoud Qureshi, go to His ministre Excellency des Affaires Mr. Shah étrangères Mohammed du Qureshi, Minister Pakistan, of président de Foreign la Affairs 48e of session du the Conseil Islamic des ministres Republic des of Affaires Pakistan étrangères and Chairman of the et 48th pour les bonnes session of dispositions CFM prises and for the pour la goodwill réussite de cette and session. good measures taken for the success Je of voudrais this session. également adresser mes Allow me sincères also to félicitations express my à son sincere Excellence thanks Hissène and appreciation to His Ibrahim Excellency Hussein Ibrahim pour Taha son élection au for poste de his secrétaire election, général de on his l'OCI. election to the post of Qu'Allah Secretary le General Tout-Puissant of the OIC. vous accompagne May Allah tous les deux dans vos tâches. guide you on your L'humanité a and vécu accompany l'une you des in crises your sanitaires les tasks. plus aiguës de notre histoire The et à cet goals effet, and je voudrais our remercier history le are well secrétariat known. I'd général et like les to pays express membres qui ont pris l'initiative congratulations to d'accompagner the Secretary General and les the États membres dans leur other programme de colleagues lutte contre who la accompanied COVID-19. us in our plans against C'est encore dans ce COVID-19. contexte It is within this que se tient context notre session dont le thème est our session whose établir theme un is partenariat pour establishing l'unité, a partnership la for justice et le unity, justice développement. and development. Peut-il avoir plus noble idéal que de bâtir un partenariat How pour could le we have a développement, more noble pour vaincre la goal pauvreté et than garantir une vanquishing stabilité dans poverty la and Oumma? ensuring stability in our countries? Ce in thème Yuma? traduit This theme nos vœux, translates car il ne peut y avoir our de will partenariat sans la and communion des determination, for there esprits. cannot be Il ne peut y avoir de a partenariat partnership sans without équité. Et le equity, respect de ces deux without valeurs justice, conduit and the au respect of these développement. values conduce C'est pour vous dire l'intérêt que to revêt pour development. nous This is le to thème de la présente session. underline the importance of the theme of our organization and of this session. Excellences, Excellencies, Mesdames et Messieurs les Ladies and ministres, gentlemen, the ministers, la 47e the session du Conseil des 47th ministres qui s'est session of the déroulée à Council of Foreign Niamey Ministers that was sous held la in Niamey présidence du under ministre the des Affaires chairmanship of the étrangères et de la Minister of coopération, Foreign Affairs and M. Cooperation, Kalla Ankoro, Mr. Kalla a Ankoro, adopté des résolutions adopted a dont number of certaines ont resolutions, été traduites some par of des which have been activités au translated cours through des 2 années de activities over présidence. the past 2 years of our chairmanship. Notre présidence a Our évidemment été chairmanship marquée has, par of course, been la marked pandémie du by the Covid-19. pandemic of COVID-19. Permettez-moi Allow me, cependant de partager however, to quelques-unes share avec a vous. number of these Ainsi, achievements. le Niger a tenu des séminaires matter of sur les fact, thématiques qui intéressent notre Niger Oumma held a en number of présentiel et en seminars, visio et both présidé les travaux des in groupes person d'experts and intergouvernementaux online objet de nos that got résolutions. together, brought together En a number of présentiel, nous experts. avons organisé à Niamey un In colloque person, sur we les défis held actuels face aux efforts en seminars on cours the challenges dans la lutte facing contre our le Ummah terrorisme et in the l'extrémisme en combat Afrique, against en particulier dans le extremism milieu and de la fanaticism in jeunesse. Africa, particularly Ce colloque, within tenu the avec la collaboration du secrétariat youth, général de l'OCI, nous a permis framework. d'échanger avec les This jeunes has allowed us to et de prendre des exchange with mesures youth adéquates views envers la and jeunesse de la take Oumma. necessary En measures for the visioconférence, benefit nous of the avons tenu youth. 2 réunions. We have also Une sur le held 2 groupe de contact meetings, sur one le Jammu et regarding Cachemire. the contact group on Le Jammu and Niger est Kashmir, membre du groupe de of contact which et a toujours Niger apporté is a son member soutien and aux extended its résolutions support pertinentes to de the l'OCI et du pertinent Conseil de resolution of the sécurité des OIC Nations Unies. and of the Security Council of Et la seconde the sur United le Nations. comité Al-Quds The Al-Sharif. second took place on Je tiens à the réitérer notre Al-Quds Sharif. appartenance à I ce wish to comité underline our et également belonging notre appui to this constant à la committee cause and our palestinienne consistent support jusqu'à to the l'acquisition de tous Palestinian ses cause droits until they fondamentaux. achieve their full Excellences, fundamental Mesdames rights. et Messieurs, Excellencies, ladies and pendant notre gentlemen, présidence, nous avons conduit des during our discussions chairmanship, we've et fait adopter conducted certains travaux discussions des experts and a intergouvernementaux. number of intergovernmental Les textes activities. adoptés The seront text soumis adopted à votre will be examen. submitted for Il your s'agit consideration. des règles de I have in procédure sur mind les réunions du the Conseil des ministres des procedure of Affaires the meetings étrangères, of the CFMG, objet de la résolution and 03/47-LO, du 47, projet des règles de procédure resolution régissant la of, création et le fonctionnement des groupes de procedure contact, for the contact objet de la groups, résolution subject of the 2/47-LO. resolution 4/48. Concernant le projet des règles de Concerning procédure the rules régissant of procedure l'accréditation des envoyés governing spéciaux the des pays non membres de action of l'OCI, the objet de la non-member résolution states of the 8/47-LE,
Il a été discuté, it has mais been nécessite une discussed analyse plus profonde and will et un need réexamen par further les experts. re-examination by experts. Certaines discussions que nous avons A number of engagées sur les discussions that travaux we des have groupes d'experts n'ont pas undertaken été suivies with the d'effets expert groups positifs. have not Il been y a followed donc with besoin positive results. d'enrichissement Therefore, ou there de is a need consensus. for enrichment and Concernant consensus. la rencontre des intellectuels Concerning the musulmans encounter sur la lutte between contre the l'extrémisme experts violent, on que nous violent avons en extremism collaboration avec le that we have secrétariat programmé mais carried en out vain, in le collaboration flux with de réunions au the secrétariat General général n'a pas Secretariat permis de la tenir. without positive Je suis d'avis results. que nous aurons I une plage wish to pour tenir, underline que nous here ayons une plage that pour tenir you cette have here importante réunion. an important Mesdames et opportunity messieurs, to permettez-moi encore carry une fois out de vous and remercier continue these pour le discussions. soutien que vous Once avez again, I'd like apporté to pour la express thanks to matérialisation you de la for mission your régionale support de for the l'OCI achievement of the dans les pays du ambitions Sahel of et the du bassin OIC du lac in the Tchad. Sahel region. Cette initiative This louable permettra de initiative prendre en will compte le allow us programme to de take cette into partie de consideration la the Oumma. program of this part of the Sur un tout Ummah. autre plan, je voudrais vous On a different encourager plan, pour I'd les like idées to encourage pertinentes you développées for lors the de nos séances de pertinent brainstorming. views expressed during the Ces brainstorming exercices session. doivent continuer These pour exercises améliorer must la marche continue de to notre improve organisation. the forward Et march à of ce our titre, organization. In this nous fact, devons penser à we faciliter la need participation to de tous les membres au sein continue des to groupes de consider contact et the comités possibilities en procédant à available des for rotations des membres proceeding à l'image to du Conseil de rotation of sécurité members et aussi mettre fin similar aux to groupes the et Security comités Council que la mission and est to terminée. also put an end Je ne to terminerai pas the mes committee propos sans group, féliciter et and remercier I would encore like une fois to les thank autorités de la again République the islamique sœur authorities du of the Islamic Pakistan Republic of Pakistan pour les efforts for consentis pour la réussite de their cette efforts session. for the success of this Assalamu session. alaikum wa Wassalamu alaikum. rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous remercie. Donc, je voudrais profiter donc Allow me therefore pour to proclamer avail la myself of composition des this membres du bureau opportunity de la 48e session to du announce Conseil the des composition ministres of affaires étrangères comme the suit. committee as follows for the 48th Président, session. République Chairman, islamique du Islamic Pakistan. Republic of Pakistan. Vice-président, État de Vice Palestine, Chairman, State of Palestine, République du Cameroun Republic et of République Cameroon, du and Yémen. Republic of Yemen. Et puis rapporteur, And then as République du rapporteur, Niger. Republic of Niger. Donc j'invite donc Therefore, I would le like to ministre invite the Minister des Affaires étrangères of de la the Foreign République Affairs islamique of du the Islamic Pakistan Republic of Pakistan à venir to come and prendre la succession take the succession présidence. of our chairmanship. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Thank you, Excellency Mr. Hosseini Massoumi, Minister for Republic of Niger, for your commendable work as Chair of the 47th session of the Council of Foreign Ministers. It is my privilege, indeed, to steer the proceedings of this august gathering. I will now, as the Chair, invite I think I have to make the opening statement first. I will now, with your permission, Excellencies, make the opening statement. Honorable Prime Minister Imran Khan, Secretary General Haseen Brahim Taha, Royal Highnesses, Honorable Foreign Ministers, Excellencies, Assalamu alaikum. I welcome you all
to the 48th session of the OIC Council of Foreign Ministers, themed on unity, justice, and development. It is a matter of pride for us to host this meeting in 2022, which marks the 75th anniversary of Pakistan's independence. We commend the leadership role of the Kingdom of Saudi Arabia as the OIC Summit Chair. We also express profound gratitude to the OIC General Secretariat for facilitating this important meeting. Let me also express our highest appreciation to the Government of Niger for hosting the last CFM and leading the organization during the past year. Distinguished delegates, I am confident that our work during the next 2 days will be guided by the eternal Islamic values of amity and brotherhood, as embodied in the Quran and the teachings of the Holy Prophet, peace be upon him. The OIC is the collective voice of nearly 2 billion Muslims. It is a bridge among Muslim nations and between the Muslim world and the international community. Promoting solidarity and cooperation within the Muslim Ummah is one of the central pillars of Pakistan's foreign policy. As chair of the OIC CFM during 22-23, Pakistan's overarching goal shall be to solidify this bridging role further. Distinguished delegates, I want to take this opportunity to reflect on some of our collective recent achievements. Indeed, a consequence of our partnership for unity, justice, and development, the very theme of the OIC CFM. We met in this hall last December, uniting within an exceptionally short span of time for the extraordinary session of the CFM on Afghanistan. Together, we made some historic and concrete decisions. We agreed to establish the OIC Humanitarian Trust Fund. We appointed a special envoy of the OIC Secretary General. We launched an Afghanistan food security program. We strengthened OIC's presence in Afghanistan by reinforcing the OIC mission in Kabul. These actions that we took continue to go a long way with helping our Muslim brothers and sisters in Afghanistan in their greatest time of need. Also, you will recall, at the last OIC CFM in Niamey, we came together to call for an International Day to combat Islamophobia. Today, I'm proud to stand before you with the Muslim Ummah welcoming the recent designation of 15th March as the International Day to combat Islamophobia by the UN General Assembly. The International Day to combat Islamophobia was designated such owing to our unity as the OIC. Pakistan is gratified to have played its role in garnering consensus on this important issue. Through the observance of this day, the OIC will enhance greater global awareness of Islamophobia and advance solutions through collective action. Further, while recounting our achievements, I also want to touch upon the tremendous work being done by our collective platforms. ComStech has been instrumental in enhancing cooperation and coordination in scientific and technological fields, including through partnerships, capacity building, and joint research programs. It is playing a leading role in the implementation of OIC Science and IT Agenda 2026. Pakistan is pleased to host the ComStech headquarters in Islamabad. Since its inception, Islamic Development Bank has to date mobilized $65 billion for investment
and Development Assistance, aid. It is one institution which has consistently been rated AAA across all international rating agencies. The Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, based in Karachi, is galvanizing investment, influencing policy, making and undertaking initiatives for development of the private sector. I mention some of these achievements to you all here today, not to blow our own trumpets, but rather for these to serve as a blueprint for constructive and tangible action and as an impetus for collective action moving forward. Distinguished delegates, we are witnessing unprecedented turbulence at the global level. Conflict in Ukraine, which has rekindled East-West tensions, threatens international peace and security. A new and destabilizing global arms race is underway. Conflicts among and within nations have proliferated. Political and military blocs are vying for more power at the cost of global equilibrium. World trade and growth are declining under the weight of technology wars. Inequality has become a defining feature of our times. The COVID-19 pandemic has increased inequalities through greater debt burdens, fiscal deficits, and liquidity crunch. Rising commodity prices will further accentuate inequalities, erode development gains, and hinder progress towards sustainable development goals. Climate change is accelerating and making parts of our Earth inhospitable and warmer than ever. The Muslim world is faced with conflicts in the Middle East, prolonged foreign occupation, and the denial of the right to self-determination, most notably to the people of Palestine and Kashmir. The Muslim world's resentment is increasing due to frequent external interventions in Muslim countries. Distinguished delegates, left unaddressed, these conflicts and disputes undermine our unity and solidarity, expose our countries to foreign interference and intervention, fuel terrorism and extremism, and deflect attention from our development goals and the welfare of our peoples. To help forge a collective response and under the theme of partnering for unity, justice, and development, I would like to focus on three specific challenges. First, partnering for unity by jointly addressing the challenges and conflicts within the Ummah. Second, uniting for justice for the rights of Muslims under occupation and conflicts with countries beyond our Ummah. This should also include the urgency of addressing the pervasive Islamophobia facing Muslims in non-Muslim majority countries. Third, partnering for development by effectively addressing the triple global crisis of COVID-19, development, and climate change. Distinguished delegates, the Holy Quran says to the believers, "Hold fast, all of you, to the cord of Allah and be not divided." In this era of global turmoil, the situation of Muslims in many parts of the world is heart-wrenching. Currently, more than 60% of all conflicts in the world exist in Muslim countries. From Yemen to Syria to the Sahel, the range of conflicts in the Muslim world and their intensity is palpable. These are festering wounds on the body politic of Islam. More than 2/3 of all refugees worldwide come from just 5 countries: Syria, Afghanistan, South Sudan, Myanmar, and Somalia. Above all, the Muslim countries are hosting the largest
number of refugees. While we must work to prevent outside interference in the Muslim world, we alone can find solutions to internal fissures and challenges. The key to ending these conflicts and disputes is comprehensive engagement and cooperation among the Islamic countries. Ladies and gentlemen, the Islamic world is endowed with both natural and human resources that are unmatchable. We are home to over a quarter of the world's entire youth. This unparalleled youth bulge is yearning for opportunities and progress. It is a harbinger of innovation, industry, and growth. Prime Minister Imran Khan has declared the year 2022 as investment in the youth. Building on this potential, it is time for the Ummah to forge a collective response to the current turmoil inside its borders and the ongoing global transition. We must be a reliable partner in forging unity, justice, and development across the globe, but not anyone's accomplice in aggression or domination. To this end, I propose convening an OIC ministerial conference during 22-23. This conference, among others, could assess the need for establishing a peace and security architecture akin to all other regional organizations. This conference should also discuss how the OIC can and must strengthen itself by developing and deploying tools for conflict prevention, mediation, reconciliation, and peace building. Excellencies, ladies and gentlemen, partnering for justice is an injunction from the Quran. Allah enjoins Muslims to be upholders of justice, witnesses for Allah. The vision behind the OIC creation was to raise the united voice of the Islamic Ummah against the injustices perpetrated against Palestinian Muslims under occupation. But even 50 years of the OIC establishment, after 50 years of the OIC establishment, we are far from seeing justice for Muslims in many parts of the world. The Muslims of Palestine and the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir are still reeling under subjugation. For the last 7 decades, they have struggled to achieve their inalienable right to self-determination. Under the relevant United Nations resolutions, a permanent solution to the Palestinian question with the pre-1967 al-Sharif as the capital of a viable, independent, and contiguous Palestinian state is essential. Similarly, Kashmir continues to bleed. The threat of genocide is most imminent in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The RSS, BJP, Hindutva-inspired government in India has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000 in IIOJK since the 5th of August 2019. Akin to the situation in Palestine, this is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory and transform it into a Muslim minority region. This is a clear violation of international law, particularly the Fourth Geneva Convention. Indian actions violate the resolutions of the UN Security Council and the OIC on Jammu and Kashmir. The illegal acts increased the threat of a conflict between India and Pakistan. Kashmiris are looking towards their Muslim brothers and sisters for support. India's violence against Muslims is not limited to IIOJK. Civil society organizations and independent observers have warned that Muslims in Hindutva-controlled India are also living under the threat of genocide. Our Holy Prophet, peace be upon him, said that believers are just like one body. When one of the limbs suffers,
the whole body responds to it with wakefulness and fever. It is incumbent to resolve these challenges by partnering with the international community as well. Beyond adopting resolutions, we must take concrete and tangible steps towards permanent solutions. A similar resolve and unity is needed in countering the ideologies of hate, such as Islamophobia and right-wing racism. Repeated incidents of desecration of the Holy Quran and reprinting of caricatures have seriously hurt the sentiments of Muslims across the world. They also cause great anguish within the Islamic world. While we welcome the recent designation of 15th of March as the International Day to Combat Islamophobia by the UN General Assembly, we believe the appointment of the OIC Secretary General Special Envoy on Islamophobia during this CFM would be a concrete step in coordinating such collective action. It should be our shared objective to ensure that deliberate insults and defamation of all religions, including Islam, should also be criminalized, and we must be united to achieve this. I propose that the Secretary General OIC develop a comprehensive report on the theme of partnering for justice and present recommendations to the next OIC CFM on how the OIC, through proactive and innovative diplomacy, could strengthen its role in securing justice for the long oppressed Muslims facing hateful ideologies and occupation. Distinguished delegates, to forge partnerships for development, the OIC countries must mobilize international support for a comprehensive strategy that should include: 1, vaccine equity. Everyone, everywhere, must be vaccinated against COVID-19. 2, increased development financing. This can be ensured through comprehensive debt relief and restructuring, expanded ODA, redistribution of at least half of the unutilized SDRs to developing countries, and provision of the promised climate finance. 3rd, accelerated climate action. The agreement reached at Glasgow must be the baseline for future discussions. The OIC must call for additional commitments by the international community to achieve the agreed mitigation targets, support for adaptation, and loss and damage in developing countries due to climate change. 4, the resolute action against illicit financial flows. Corruption and illegal transfer of assets have adversely impacted many Muslim countries, including Pakistan. The OIC countries must develop a comprehensive legal framework to halt and reverse the illicit financial flows and stop this grave economic injustice. We must call for the implementation of the recommendations of the UN Secretary General's FACTI panel. Excellencies, ladies and gentlemen, underdevelopment, poverty, and corruption remain serious threats to the future security and stability of our societies. In an era of economic and financial unpredictability, development partnerships among OIC member states would be of vital importance. OIC member states have tremendous natural and human resources which must be utilized effectively through trade, joint research and development projects, trainings, and investment. To promote research and technological innovation in the Muslim world, we need to synergize the Muslim scientific and intellectual pool and fully utilize the platform of COMSTEC to achieve the OIC STI Agenda 2026. We also need to take advantage of a preferential system of trading among the OIC member states. In this regard, the framework agreement needs to be ratified expeditiously by OIC. We should also come together and build convergences on removing international barriers to development. Our common ground on the need to reform the global economic architecture will strengthen the voices
calling to make it equitable. Distinguished delegates, before I conclude, I would like to draw your attention to the situation in Afghanistan. While the progress we made at the extraordinary session of the CFM on Afghanistan was timely, we need to build on them. Addressing the humanitarian crisis in Afghanistan and preventing a collapse of the Afghan economy must remain our top priorities. In doing so, we must encourage and support the efforts of the Afghan authorities to eliminate Daesh. Effective strategies are also needed to deal with other terrorist groups in Afghanistan like TTP, ETIM, IMU, and Al-Qaeda. We must guard against spoilers that wish to continue destabilizing Afghanistan and using its territory to promote terrorism. A peaceful, stable, inclusive, prosperous, and connected Afghanistan is in the best interests of us all. Ladies and gentlemen, the time has come for OIC to strengthen and equip itself to address contemporary challenges and conflicts confronting the Muslim Ummah. Pakistan stands ready to play its part as a bridge builder in promoting regional and OIC-driven solutions to these conflicts and disputes. With the hope and prayer for true OIC unity and solidarity, I thank you all. I now invite His Royal Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, for his speech. He will speak on behalf of the OIC Summit Chair. Thank you, Mr. Chairman. In the name of Allah, the Lord of Mercy, the Giver of Mercy and Praise, His Excellency Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, Foreign Minister of the Islamic Republic of Pakistan, the Secretary General of the OIC, dear participants, I wish to express my thanks for the Islamic Republic of Pakistan for the lavish hospitality accorded to us. I wish them full success in the chairmanship of the current session. I wish to seize this opportunity to congratulate the Islamic Republic of Pakistan and its people for the 75th commemoration of the independence of the Islamic Republic of Pakistan, and we wish them more prosperity and success. I wish to extend my thanks to the Republic of Niger for its chairmanship of the 48th session of the Council of Foreign Ministers in spite of COVID-19, and I congratulate them for the achievements made by the Islamic Republic of Pakistan in adopting a day to fight against Islamophobia. There are also more efforts made to achieve greater success in the Islamic Ummah. I wish to extend my thanks to the people working in the OIC Secretariat under the leadership of the Secretary General for the sound organization of this meeting. I congratulate them on the continued effort to achieve the noble goals of this organization. The Kingdom of Saudi Arabia believes in the role of the OIC in consolidating Islamic solidarity and in protecting common interests to preserve the noble, lofty values of Islam. This will lead to greater cooperation and understanding on the basis of mutual respect among all cultures and religions. Excellencies, ladies and gentlemen, the Kingdom of Saudi Arabia has
clear values in consolidating Islamic cooperation and brotherhood among member states with a view to enforcing coordination to face the common challenges. There was the meeting on Afghanistan in December 2020, and this was a successful meeting which led to the establishment of the Humanitarian Trust Fund under the IDB. Dr. Tariq al-Khatib was appointed as a representative of this fund. The Kingdom reiterates the importance of the role of Islamic countries to achieve peace and security in Afghanistan. We call for further efforts to support the Afghan people so that they can overcome the tragic situation they have at the moment. We hope that Afghanis will participate in building the future of their country through dialogue among the various components of the Afghani societies, and to avoid using Afghani land as for terrorist activities. We also call for the respect of human rights and the rights of women to work and study on the basis of our values. The participants, the Kingdom of Saudi Arabia, reaffirms the centrality of the Palestinian cause. It supports all the international efforts at reviving the peace process among the conflicting parties and the return to direct negotiations to settle all the standing issues between the two parties. We reaffirm our support to the Palestinian people in order to achieve a lasting peaceful settlement of the Palestinian cause with the establishment of an independent Palestinian state and in line with international resolutions. Ladies and gentlemen, the continued escalation by the Houthi group reflects the rejection of political settlement. The Kingdom of Saudi Arabia calls for the implementation of the UN resolutions to neutralize the negative impact of Houthi groups and to stop importing arms in Yemen. This is a threat to the region. We reiterate the importance of the role of brothers to apply more pressure on the Houthis so that they can stop jeopardizing maritime security. On the basis of reducing the suffering of the Yemeni people, we contribute to humanitarian action and we provide humanitarian support to the Yemen people. The participants, the Kingdom of Saudi Arabia stands by the Muslim communities to defend their values as sustained by our region. We also provide support to the people of Jammu Kashmir. We also support the efforts made by the international community to reach a just solution to the Jammu Kashmir issue. Excellencies, ladies and gentlemen, the Kingdom of Saudi Arabia is making steps to achieve its ambitious vision. We hope that this will be a model for the rest of the world. I would like to seize this opportunity to extend my thanks who have accepted to support the event in our country, and this will promote our values. We reiterate our support for the efforts made by this organization. We believe that this is the second international organization. It represents the third population of the world. We hope that this meeting will lead to success and will achieve more prosperity for our people. I thank you very much for your attention. Thank you, Brother Faisal, for your speech. I now invite the Honorable Secretary General of the Organization of Islamic Countries, His Excellency Mr. Hussein Brahim Taha, for his statement.
بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, most gracious, most merciful, Altesse, Your Highnesses, Excellences, Excellencies, Mesdames et Messieurs, Honorable ladies and gentlemen, il m'est agréable tout d'abord d'exprimer gratifying for me, à mon first nom of all, to personnel express in my own name and et on celui behalf de l'Organisation de la of coopération the islamique Organization of Islamic Cooperation, mes sincères remerciements my sincere thanks et and ma appreciation gratitude au and gouvernement et au gratitude peuple to de the la government and République people islamique du of the Islamic Pakistan Republic of Pakistan pour l'accueil chaleureux warm welcome qui nous a été réservé extended to us et pour la sérieuse and the coopération de la excellent and serious soigneuse cooperation coordination and que nous avons coordination that constatée we have noted dans la préparation in de the cette preparation for 48e this present session 48th session du Conseil des of the ministres des Council of Affaires Foreign étrangères de Ministers l'OCI, of the OIC. tout en félicitant la République Whilst islamique we du congratulate Pakistan the Islamic Republic pour of sa Pakistan présidence on this de cette assumption importante of the session, presidency of this je tiens à vous chair témoigner ma of the session. reconnaissance I would like to express pour son my engagement deep résolu appreciation en for its faveur strong de commitment l'Organisation de la to the coopération OIC islamique and its valuable et pour ses rapports précieux dans le renforcement de l'action islamique commune, ce qui ne manquera pas de garantir le succès de la présente session. C'est pour nous un réel motif de satisfaction de voir cette 48e session coïncider avec la célébration du 75e anniversaire de l'indépendance de la République islamique du Pakistan, tout en lui adressant nos meilleurs vœux. Nous partageons cette célébration et la félicitons pour les réalisations de son peuple et pour les défis remportés à la faveur d'une forte volonté et d'une détermination sans faille. Nous lui souhaitons progrès et prospérité continue. Je voudrais également saluer la République du Niger pour les efforts ô combien louables déployés tout au long de son mandat à la présidence de la 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, dans une conjoncture difficile, marquée par la pandémie de la Covid-19, un mandat couronné d'un franc succès et qui a donné un nouvel élan à l'action islamique commune. Je ne saurais omettre en cette circonstance de rendre un vibrant hommage au Royaume d'Arabie Saoudite, pays du siège et président de la 14e conférence islamique au sommet, pour son soutien permanent aux activités de l'organisation et au travail du secrétariat général sous la généreuse sollicitude du serviteur de 200 mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, et de son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman, son prince héritier et vice-premier ministre, puisse Allah le préserver. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de vous retirer ainsi qu'à vos gouvernements mes remerciements et ma gratitude pour le soutien que vous m'avez apporté en assumant les fonctions de secrétaire général de notre prestigieuse organisation et de vous rassurer de mon engagement résolu à œuvrer dans le respect des dispositions de la charte de notre organisation, à défendre les causes de la Oumma islamique et à me conformer aux décisions des résolutions adoptées par le sommet islamique et le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais souhaiter la bienvenue aux distingués représentants des États de l'organisation internationale et régionale, partenaires de l'Organisation de coopération islamique. Leur présence témoigne de l'intérêt qu'ils accèdent au rôle de notre organisation dans la contribution à la paix, à la sécurité et au développement dans le monde. L'OCI se félicite du dialogue et des liens de coopération qu'elle entretient avec eux. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre présente session se tient sous le thème des partenariats pour l'unité, la justice et le développement. Un thème qui vient à point nommé refléter les aspirations de nos populations et leurs attentes vis-à-vis de l'Organisation de coopération islamique en cette conjoncture délicate dans laquelle la Oumma islamique se trouve confrontée à moult défis politiques, sécuritaires et de développement. Aujourd'hui, la cause palestinienne, question centrale pour l'organisation, continue de se heurter à des défis dangereux, dont tout particulièrement la persistance des politiques d'occupation israélienne fondées sur la colonisation, la judaïsation de la ville de Quds
et l'agression contre les lieux sacrés, en particulier la mosquée d'Al-Aqsa, outre la poursuite de meurtres, de confiscation des terres, de la démolition des maisons, des arrestations arbitraires, de la discrimination raciale, de l'apartheid et du nettoyage ethnique à l'encontre du peuple palestinien, qui constitue dans leur ensemble une violation flagrante des législations, conventions et résolutions internationales pertinentes. Aussi, la persistance de tels crimes et agressions israéliens contre le peuple palestinien, sa terre et ses lieux saints, nous commande-t-elle de renforcer l'esprit de solidarité et d'action islamique commune et de redoubler davantage l'effort diplomatique auprès des instances internationales en faveur des droits du peuple palestinien et de contrer avec fermeté la responsabilité de toute tentative visant à changer le statut historique et juridique de la ville d'Al-Quds en application des résolutions pertinentes adoptées par les sommets islamiques et des conseils ministériels successifs. La question du Jammu et Cachemire est une autre question juste qui attend une solution depuis longtemps et qui nous préoccupe profondément au vu des développements qu'elle connaît, particulièrement à la suite des actions illégales et unilatérales entreprises par l'Inde le 5 août 2019, visant à modifier le statut du Jammu et Cachemire occupé par l'Inde. Au mois de novembre dernier, une délégation de haut niveau du secrétariat général de l'OCI, conduite par le secrétaire général adjoint aux affaires politiques, représentant spécial pour Jammu et Cachemire, avec la participation du secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, culturelles et sociales, a effectué une visite officielle au Pakistan et à Azad, Jammu et Cachemire, dans le cadre de la mise en œuvre du mandat confié au secrétariat général en vertu de la résolution 1047-Paul sur les différends de Jammu et Cachemire adoptée par le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Le rapport de cette mission est soumis à votre attention. L'OCI est ainsi appelé à redoubler d'efforts en vue de soutenir le droit des peuples du Jammu et Cachemire, y compris son droit à l'autodétermination, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les développements de cette question seront examinés par le groupe de contact sur Jammu et Cachemire qui se réunira ici à Islamabad en marge de nos pressantes assises. En ce qui concerne l'Afghanistan, j'ai suivi tous les aspects liés et la mise en œuvre des résolutions issues de la 17e session ministérielle extraordinaire tenue à Islamabad le 19 décembre 2021. À cet égard, j'ai assuré avec mon envoyé spécial pour l'Afghanistan la coordination nécessaire avec la Banque islamique de développement qui a gracieusement préparé le cadre juridique et la structure du fonds fiduciaire décidé par le Conseil ministériel. Le fonds sera officiellement lancé en marge de cette réunion. D'autre part, j'ai dépêché mon envoyé spécial en Afghanistan. Il a eu des entretiens élargis avec un certain nombre de ministres du gouvernement en place à Kaboul concernant les efforts de l'organisation dans les domaines humanitaires, politiques et économiques. Je soumets à votre attention un rapport spécial sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la résolution sur la situation humanitaire en Afghanistan et sur les aspects liés à cette première visite. Je continuerai donc à dialoguer avec les autorités en place en Afghanistan, avec les partenaires internationaux, dans le but de réaliser la paix, la sécurité et le développement dans ces pays membres de l'organisation. Pour ce qui est de l'agression de la République de l'Arménie contre la République d'Azerbaïdjan, et bien que d'autres tripartis conclus entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Fédération de Russie le 10 novembre 2020 aient mis fin aux hostilités, la République d'Azerbaïdjan a exprimé sa préoccupation face au non-respect pour la République d'Arménie
par la République concern in d'Arménie the face et of ses non-observance obligations of the Republic telles of que Armenia stipulées dans of its l'accord obligations tripartite. as stipulated Le in the secrétariat agreement général, between the qui a concerned constamment parties, confirmé le soutien de l'organisation concerned au règlement du conflit with the, conformément aux décisions et résolutions du Conseil islamique, du Conseil des ministres et du Conseil de sécurité des Nations Unies, continuera de suivre cette question avec intérêt. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, la situation au Yémen reste une source de profonde préoccupation pour notre organisation qui s'est engagée à soutenir l'unité, la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Yémen, ainsi que la solution politique au conflit sur la base de 3 référentiels, à savoir l'initiative du Conseil de coopération des États arabes du Golfe et ses mécanismes exécutifs, les conclusions de la conférence de dialogue national yéménite et les résolutions de la légalité internationale, en particulier la résolution 2216-2015 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est dans ce même ordre d'idées que le secrétariat général de l'OCI salue l'idée que le secrétariat général de l'OCI salue l'initiative annoncée par le Conseil des ministres des États arabes du Golfe d'organiser des consultations yéméno-yéménites dans la capitale saoudienne, à Riyad, à la fin de ce mois. Initiative qui permettra de combler le fossé entre les frères yéménites et de s'engager pour arrêter l'effusion du sang, afin de parvenir à une solution politique durable mettant un terme au conflit au Yémen et asseoir la sécurité et la stabilité dans la région. Dans ce contexte, nous renouvelons l'expression de notre gratitude au Royaume d'Arabie Saoudite pour ses efforts et initiatives inlassables destinés à contribuer à accélérer la recherche d'une solution pacifique et permanente à la crise yéménite. Je tiens également à rassurer le Royaume d'Arabie Saoudite et l'État des Émirats arabes unis de la solidarité de notre organisation face aux attaques répétées et condamnables lancées par la milice Houthi contre des civils et des installations à caractère civil par des drones. Au cours de sa période écoulée, les développements en Libye, au Soudan et en Somalie ont fait l'objet d'un suivi continu par le secrétariat général, lequel a encouragé toutes les parties concernées à adopter le dialogue. Aujourd'hui, nous les encourageons à redoubler d'efforts pour surmonter les divergences et jeter les bases de l'entente, de la sécurité, de la paix et la stabilité du développement et à faire prévaloir l'intérêt supérieur de leur peuple. En ce qui concerne la Syrie, le secrétariat général continue de soutenir les efforts des Nations Unies pour parvenir à une solution pacifique à la crise, conformément à la déclaration de Genève et aux résolutions permanentes du Conseil de sécurité. S'agissant de l'Irak, la tenue en octobre 2021 d'élections législatives anticipées représente l'un des développements positifs et encourageants que nous avons enregistrés et salués. Comme vous le savez, les défis politiques, sécuritaires, humanitaires et de développement auxquels font face les pays du Sahel central, Burkina Faso, Mali et Niger et du bassin du lac Tchad, Cameroun, Tchad, Niger et Nigeria, ainsi que la République centrafricaine, le Mozambique et la Guinée revêtent un intérêt important pour l'OCI. Nous soulignons la nécessité d'accroître les efforts pour parvenir à la paix et à la stabilité escomptée dans ces régions et appeler les États membres et les institutions de l'OCI ainsi que les partenaires internationaux à aider ces régions à relever les défis auxquels elles font face. C'est dans ce cadre, afin de donner un nouvel élan au rôle de notre organisation en Afrique, y compris dans la région du Sahel et du lac Tchad, que je me suis rendu au début du mois courant au Tchad, au Cameroun, au Niger et au Sénégal, et où j'ai pu m'entretenir avec les dirigeants de ces pays à propos de la situation dans ces régions et des voies et moyens de renforcer le soutien de l'organisation aux pays concernés. D'autre part,
Une délégation de haut niveau du secrétariat général, conduite par le secrétaire adjoint aux affaires politiques, le Dr Azoubaï, s'est rendue à Abuja pour s'entretenir avec les responsables de la commission de la CEDEAO des voies et moyens de renforcer la coopération et la coordination des efforts pour contribuer à la paix, à la sécurité et au développement dans la région. Le renforcement du rôle positif de notre organisation en Afrique requiert aussi la nomination d'un envoyé spécial. À cet effet, je recommande à votre auguste conseil de nommer le docteur Nassirou Bako Arifari, ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin, comme l'envoyé spécial du secrétaire général pour l'Afrique, et j'espère qu'il bénéficiera de votre soutien. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, la République de Bosnie vit une situation préoccupante en raison de la tendance séparatiste de certains partis de la composante serbe et de leur rejet des réformes qui requièrent l'appui de l'OCI à la République de Bosnie-Herzégovine pour l'aider à préserver son unité, son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa stabilité et sa prospérité. Notre organisation exprime également son plein appui aux efforts en faveur d'un règlement global et juste de la question chypriote et sa solidarité avec les Chypriotes turcs musulmans, conformément aux résolutions pertinentes de l'OCI. Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs, le bien-être et la défense des droits des communautés et minorités musulmanes dans les États non-membres, conformément aux principes et aux objectifs consignés dans la charte de l'organisation, sont également une priorité dans l'action de notre organisation. Nous comptons accroître nos efforts à cette fin, notamment à travers les visites et les dialogues avec les gouvernants des pays concernés. Dans ce contexte, nous exprimons notre profonde préoccupation face à la situation des Rohingyas et appelons la communauté internationale à agir de manière efficace et de toute urgence pour assurer les conditions propices au retour volontaire, sûr, digne et durable de tous les réfugiés et déplacés internes Rohingyas dans leur patrie d'origine. Nous nous réjouissons des progrès enregistrés dans l'affaire judiciaire déposée contre les Myanmar près la Cour internationale de justice, dont notamment la récente reprise des audiences en vue d'obtenir justice et reddition des comptes pour les Rohingyas et mettre fin immédiatement à toutes les formes de violence à leur encontre. Je voudrais à cet égard rendre hommage à la Gambie, à la République de Gambie, pour les rôles de premier plan qu'elle joue, ainsi qu'aux États membres qui ont contribué au financement de l'affaire. La réunion aujourd'hui du comité ministériel ad hoc de l'OCI sur la reddition des comptes pour les violations des droits humains à l'égard de Rohingyas permettra de faire le point de la situation et de coordonner les efforts à cet égard. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, selon les rapports officiels de l'Observatoire de l'islamophobie de l'OCI, la réputation des communautés musulmanes dans de à la diffamation, au moment où s'accentue la haine envers les musulmans, les idéologies d'extrême droite, tous les États, y compris les États islamiques, se doivent de faire face à la recrudescence d'une telle tendance négative et de prendre de nouvelles mesures pour éviter les pratiques discriminatoires, racistes et xénophobes dans les diverses franges de la société et partant asseoir les piliers de la paix et de la sécurité. À cet égard, nous comptons sur l'appui des États membres aux efforts déployés par le secrétariat général en faveur de la lutte contre l'islamophobie. D'autre part, nous devons collaborer avec tous les membres de la communauté internationale pour lutter contre ces phénomènes. C'est avec satisfaction que nous avons accueilli l'adoption
le 15 mars par l'Assemblée générale des Nations Unies d'une résolution désignant le 15 mars de chaque année comme journée internationale de lutte contre l'islamophobie. Nous formulons l'espoir qu'elle contribuera à favoriser un dialogue à l'échelle mondiale d'une culture de tolérance et de paix. La lutte contre le terrorisme est également une priorité absolue pour notre organisation. Pour y faire face, le secrétariat général met en œuvre une stratégie multidimensionnelle sur la base du mandat juridique de la Convention de l'OCI sur la lutte contre le terrorisme, parmi les questions auxquelles le secrétariat général accorde une attention particulière. Je voudrais mentionner la contribution au renforcement du dialogue entre les États, les religions, les cultures et les civilisations. Ces sujets figurent à l'ordre du jour des consultations que le secrétariat général entretient avec les États et les organisations internationales et régionales partenaires et fait l'objet d'activités conjointes avec eux. Nous œuvrons à renforcer cet effort. Je voudrais saisir aussi cette occasion pour féliciter les Émirats arabes unis d'avoir accueilli avec succès l'Expo 2020 de Dubaï, qui a contribué au renforcement de la compréhension et de la coopération entre les nations. Altesse, Excellences, Messieurs, Mesdames et Messieurs, dans le domaine du développement social et de la protection des valeurs de l'institution du mariage et de la famille, le secrétariat général s'apprête à convoquer d'autres réunions du groupe d'experts intergouvernementaux pour parachever la discussion du projet de convention de l'OCI sur le droit de l'enfant en islam, projet qui a été élaboré avec la Commission permanente indépendante des droits de l'homme. En ce qui concerne l'autonomisation des femmes et l'acuité de genre et l'équité de genre, je voudrais saluer les efforts déployés par la République arabe d'Égypte, pays du siège de l'Organisation pour le développement de la femme, en allouant un bâtiment indépendant pour abriter le siège de l'organisation, tout en dotant des équipements appropriés. Le plan de renforcement des capacités des jeunes. Je tiens ici à rendre hommage au Royaume d'Arabie Saoudite pour avoir décidé d'accueillir la 5e session de la conférence islamique des ministres de la Jeunesse et des Sports, qui a été malheureusement reportée du fait des incidents de la pandémie du coronavirus. Le secrétariat général poursuit la coordination avec les autorités saoudiennes concernées à l'effet de fixer une nouvelle date pour cette conférence. En matière des médias, l'organisation a accéléré le rythme de ses investissements dans de nouveaux médias pour éclairer les États membres et l'opinion publique locale et mondiale avec ses prises de position vis-à-vis des causes vitales de la Oumma islamique et des communautés et minorités musulmanes dans les pays non membres, ainsi que pour faire connaître ses projets et ses efforts de soutien aux États membres, en particulier les moins la propagation de la pandémie du coronavirus Covid-19. Dans le domaine humanitaire, les efforts du secrétariat général se sont développés au cours des dernières années et ses relations avec la communauté humanitaire internationale se sont considérablement renforcées. À cet égard, j'aimerais remercier tous les États membres et les institutions de l'organisation qui ont contribué au soutien de l'action humanitaire de notre organisation, notamment le Fonds de solidarité islamique et les partenaires humanitaires au premier rang desquels je citerai le Centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire. Le secrétariat général a déployé d'énormes efforts pour aider les États membres les moins avancés à faire face à la pandémie du coronavirus, à adopter plusieurs initiatives à cet égard, dont tout particulièrement l'ouverture d'un compte pour la réception de dons destinés à l'achat des vaccins approuvés par l'Organisation mondiale de la santé. Le Royaume d'Arabie saoudite a fait un généreux don de 20 millions de rials saoudiens, en particulier à ce compte, en soutien à ce compte pour l'acquisition des vaccins, en coordination avec le Centre du roi Salman pour les secours et l'action humanitaire. J'ai saisi cette occasion pour lancer un appel aux États membres qu'ils contribuent à ces comptes afin de financer l'achat des vaccins au profit des États membres les moins avancés au nom de l'organisation.
in the OIC. Altesse, Excellences, Your Mesdames et Highnesses, Messieurs, Excellencies, 2 années gentlemen, se sont déjà 2 écoulées years have et nous ne sommes pas encore parvenus by, à sortir and totalement we de have la not yet crise provoquée par been la able pandémie to de la get out COVID-19. of the En raison de cette pandémie pandemic. et des mesures de confinement this draconiennes, pandemic, nos États membres ont measures subi des pertes taken, d'emplois considérables ainsi qu'une during this récession period, économique, our une countries réduction have des faced investissements et des economic exportations difficulties et and une a drop régression des of activités exportations touristiques. of tourist Partant de ce activities. Based on constat, this la reprise fact, post-corona occupe désormais une place prépondérante post-corona parmi action nos occupies préoccupations. a special À cet place égard, in our action. notre In this organisation a regard, our accordé une organization attention has particulière paid à la particular mise en œuvre de ces action programmes for the et projets implementation of these économiques dans des programs secteurs and névralgiques economic tels que projects l'agriculture, in le agriculture, développement rural, in rural la sécurité development, alimentaire, food le travail et security, l'emploi, la employment protection and sociale, protection, ainsi qu'au social renforcement protection des and échanges strengthening commerciaux exchanges et à in l'encouragement de trade l'investissement, and encouragement of afin investment in order to d'assurer la réalisation ensure des objectifs the realization of énoncés the dans le objectives programme as d'action announced OCI in our action program 2025. OIC Compte tenu 2025. de l'importance de la Bearing in coopération mind the importance dans les domaines of cooperation économiques et in the commerciaux economic and entre trade les États membres fields et between dans the le member cadre de la states mise en œuvre and de la the résolution framework précédente of the de implementation votre auguste of the Conseil resolutions issued d'organiser by your un forum council to sur les organize a investissements en forum Afrique. on J'ai investment in accordé Africa. beaucoup d'attention à I've cette question. accorded Je suis particular sur le attention to point this issue d'en and finaliser I'm les détails about et je les to annoncerai en finalize the temps voulu. details of which I will Il me inform plaît également de in vous due time. informer I'm que happy la to inform 8e you session also de la that the 8th conférence session ministérielle de of the l'OCI Islamic Conference of sur la the sécurité OIC alimentaire on et le food security développement agricole and qui s'est agricultural tenue à development Istanbul, held in en Istanbul République du Turquie, in du Republic of 25 au Turkey 27 on octobre 25th 2021, 27 a October donné une nouvelle 2021 impulsion has à la given a new coopération dans le impetus secteur. to Les ministres cooperation ont in the approuvé sector. 3 The programmes ministers d'action have adopted de 3 l'OCI pour le programs of the développement des OIC produits agricoles et for stratégiques agricultural tels que development le riz, strategies such as le blé et le food manioc. stocks and Dans le même rice ordre d'idées, and la other 11e session products. de la conférence Within the same islamique des forum, ministres the touristes OIC et la Tourist 5e session de la conférence islamique conference des ministres du Travail que nous and espérons labor, seront organisées cette année, conference that will be held this respectivement en year, Azerbaïdjan et respectively aux in Émirats Azerbaijan arabes unis, and the UAE, permettront aux will États allow membres the de member notre states organisation of our de faire le point organization sur la to situation take stock actuelle of the dans current ce situation secteur in et this d'élaborer une particular stratégie sector commune and to permettant elaborate de a common relever les strategy défis such et as to d'atténuer les enable us incidences to face up to the négatives challenges de la pandémie and du coronavirus alleviate sur le the secteur du adverse tourisme effects of the et du travail. coronavirus on the Altesse, sectors of tourism Excellences, and Mesdames et labor. Messieurs, Excellencies, l'OCI a Highnesses, intensifié the ses OIC efforts has intensified en faveur its du action renforcement in de la favor of coopération strengthening entre les États membres, cooperation between the afin de member faire states progresser in son order to agenda ensure the dans le domaine progress de la of science, its agenda de la in the field technologie, of science, de l'enseignement technology, supérieur, de higher la education, santé, de l'eau health, et de l'environnement, water and en tant que environment piliers as fondamentaux de fundamental la stratégie pillars de of the l'OCI strategy pour of the l'éradication OIC de la for the pauvreté, eradication de of la poverty, maladie, de l'analphabétisme disease, et de l'extrémisme. illiteracy Je me and réjouis donc extremism. de I'm rappeler happy therefore to le recall 2e sommet de l'OCI sur the la second science et la technologie, summit of the OIC tenu on virtuellement le 16 technology juin that was 2021, a held fait le point online sur les in étapes June franchies last, par les has États membres taken en stock termes of the d'intégration steps des fulfilled sciences, by the member de la states technologie, in the de field l'innovation of dans technology leur politique and et in stratégie their nationale. policies and national strategy in this field. Il ne fait donc aucun doute que la fourniture Therefore, d'un enseignement de undoubtedly, qualité est la première étape vers la croissance high économique quality et la réduction level de la pauvreté of et les education disparités. will be the Les optimal 4 universités means parrainées par against l'OCI jouent un rôle déterminant The dans OIC l'éducation de plays près de an 25 000 important étudiants role et in the étudiantes training of des États membres. students of Qu'il the me member soit states. permis Allow me d'adresser here mes to remerciements express et my ma due gratitude thanks à and tous les gratitude États to membres et all aux the member organisations states and qui apportent un organizations soutien that financier give à ces financial universités, support to en our consécration une plus grande solidarité of et greater coopération entre les solidarity États and membres cooperation dans le among the domaine de member states l'enseignement in the supérieur. field of Le higher programme education, d'échange of programs éducatif of de exchange l'OCI vise in à the member fournir states plus de bourses to d'études aux provide étudiants et étudiantes dans larger les États numbers membres de of l'OCI, en scholarships particulier for the members, les for the pays students, les moins particularly avancés in the d'entre least eux. developed countries.
Dans le domaine de la santé, In the field of le health, secrétariat général, the en General collaboration Secretariat, in avec les collaboration organes with the compétents de competent relevant l'organisation, organizations a adopté of une the approche OIC, has adopted traditionnellement a pour traditionally aider ces well États membres approved à relever les défis inédits approach to causés par la help the member pandémie de la states COVID-19, face up pour le to the moment la adverse effects convocation des of réunions the d'urgence du COVID-19 comité with the de help pilotage of the steering de committee la santé au niveau du on ministère de la health, Santé, ainsi que of des réunions ministers d'urgence of health, du comité as well as the exécutif de l'OCI au urgent niveau des ministres des Affaires measures taken étrangères. by the ministers Deuxièmement, of foreign une aide affairs. financière Secondly, d'urgence aux États an membres urgent par l'entremise du financial Fonds de support solidarité from the member islamique states et through du groupe the de la Banque ISF islamique de and développement. the group Troisièmement, of the la lutte contre la development, désinformation the et les IDB, informations and through fallacieuses. action against Altesse, Monsieur, Mesdames, fallacious media dans le cadre de l'action propaganda. juridique organique, Within the les framework conventions, of traités et legal statuts adoptés convention par le and statutes sommet adopted islamique et les réunions by du the Conseil Islamic des meetings ministres des Affaires and the Council of étrangères Foreign Ministers représentent le cadre juridique qui permet represents à the l'organisation framework d'exercer such ses as to fonctions allow the conformément au organization to mode et aux fulfill mécanismes its action entérinés par in les États conformity membres. with the À cet égard, agreements signed by the member states. je voudrais renouveler l'appel aux I'd like États to membres renew qui n'ont our pas call encore to the member achevé les states procédures that de have not yet ratification des conventions signed or conclues dans le cadre ratified de the l'organisation, agreements concluded de le faire dans le within the meilleur délai, framework of the organization, afin que ces to instruments do puissent so, être so that mis en vigueur these et que les mechanisms institutions et may organes be qui sont ainsi established puissent and entrer en become activité. operative. Premièrement, au premier rang de ces documents, The je forefront of citerai this la document, charte I'd de like to l'organisation, les note statuts de the charter of the l'organisation pour le organization, the développement statute de la of the femme organization et de for l'organisation women's islamique development pour la and the sécurité Islamic alimentaire organization for qui sont food déjà security entrés that en are vigueur. already De plus, operative, il existe des but institutions there importantes still dont are les statuts ne sont other pas encore entrés en important vigueur, institutions tels that que la have Cour not islamique internationale seen their de justice, statutes le entering into Centre force, de travail such as et le the Centre de Labour coopération Center et de and the coordination Center for policière. Cooperation and Policy Dans le cadre du Support. programme de réforme Within the framework du of secrétariat reform général, of the General une étude a Secretariat, été a élaborée study par has been l'Institut elaborated d'administration by the publique en Public collaboration avec le Administration secrétariat Institute général. in collaboration Cette with the étude General a abouti Secretariat. à l'élaboration The d'un study projet has led to d'organigramme the elaboration pour le of secrétariat an général. organigram, a project Dans les for annexes the de mon General rapport Secretariat, à la présente which session are reflected figurent les in the recommandations annexes faites à of my cet égard. present report to this Le secrétariat général, en August application des résolutions The du General Conseil des Secretary, ministres implementation des of Affaires the étrangères, resolution of the a tenu une OIC réunion foreign du groupe ministers d'experts conference intergouvernementaux has held pour élaborer expert de nouveaux group règlements meetings ainsi que to pour elaborate réviser new et mettre à rules jour and certains regulations statuts et and règlements de to procédure. amend Le certain secrétariat procedural général a rules. élaboré The un General objet, Secretariat un has projet de elaborated règlement a régissant le draft travail de groupe de resolution contact de to l'organisation govern et un the autre work of groupe the de règlement contact régissant group, le travail another et missions de l'OCI à one l'étranger. to Le govern mode de travail the du comité OIC des officers représentants abroad, permanents, the le statut du members personnel of the committee et les règles and the d'attribution du statute prix de and the l'OCI. rules of regulation of Altesse, the OIC. Excellences, Your Mesdames, Highnesses, Messieurs, Excellencies, les ladies and demandes gentlemen, de l'obtention du statut d'observateur ou des statuts the applications consultatifs for auprès de l'OCI status se multiplient de jour en jour. are increasing day by En day. témoigne le nombre important de ces With the demandes reçues par increasing le number secrétariat of, général requests submitted by the General Secretary de la part de certains received pays non by the membres, General Secretary d'organisations from internationales non-member et states d'organisations and international humanitaires. organizations Nous nous and réjouissons de international cet intérêt. We are En gratified cette occasion, je of this forme interest l'espoir of de these bénéficier, members, de and I bénéficier de express votre the aide hope pour that trouver la I will formule have your appropriée support to pour find l'octroi the du statut appropriate d'observateur formula et du for statut the, consultatif aux pays et granting organisations of observer requérant and consultative dans le cas où the le demandeur remplit les applications exigences et les critères where annoncés the dans les requests are règlements submitted by régissant parties ces cadres that conformément meet the au mandat qui nous a conditions été in confié par la conformity with the 14e mandate conférence submitted to us islamique au by the sommet et le Conseil des 47th ministres session des Affaires and the étrangères. Council of Foreign Ministers. Le programme de l'action OCI The 2025, program for adopté action par la 2025 13e conférence as adopted islamique by au the sommet, constitue former le cadre council optimal rassemblant constitutes les an objectifs optimal framework et that brings together les the activités objectives touchant les and the domaines activities vitaux pertinents on à tous les vital États membres. fields Des for efforts the member concertés states. doivent être déployés Concerted par efforts tous must pour une be mise put in by en all œuvre efficace to du dit programme. implement effectively the Un said examen à program. mi-cours, à mi-parcours de la mise en œuvre du programme The devrait être program finalisé cette année. action must J'invite be les États membres finalized this à year. bien I vouloir invite the fournir member au states to CESRIC, kindly dans les support meilleurs the délais CESRIC possibles, as soon as possible les données et the statistiques nécessaires statistical pour pouvoir mener à bien necessary
cet data exercice to fulfill important qui this permettra important d'évaluer exercise that will l'état enable d'avancement us de la to mise en œuvre evaluate du the programme progress d'action. of the implementation of the action Atteindre les program. objectifs, For les différents objectifs achieving que je the viens de various citer objectives et that accroître I've just la capacité de enumerated l'organisation and to increase à the relever les capacity défis actuels of the nous organization commande d'aller to de face l'avant up to the sur la voie challenges d'une and réforme help us globale de notre move forward organisation for the et de ses implementation différents of necessary organes reforms et of d'instituts our organization avec le and the soutien various et organs l'engagement with des the États support membres. and commitment Nous comptons of the également member sur states. votre soutien We also financier rely continu à on your financial l'organisation support et à to ses the différents organization organes and its afin various qu'ils puissent mettre organs en œuvre so that they et may assurer le implement suivi de and tous les ensure the plans follow-up et of programmes all approuvés plans par and vos programs Altesses et as Excellences. approved by Nous your sommes highnesses. persuadés qu'en We are renforçant le rôle de confident that l'organisation, strengthening nous the role of the consoliderons organization l'action islamique will commune support et our l'esprit de common action solidarité and entre nos États consecrate membres. the spirit of Le solidarity secrétariat général between our poursuit member ses states. efforts auprès The des General autorités Secretary compétentes continues du its Royaume efforts d'Arabie with Saoudite the pour la competent mise en authorities of the œuvre des Kingdom of Saudi procédures Arabia de for the règlement des implementation arriérés of rules and de certains procedures États of membres the arrears pour lesquels le of certain gouvernement member du states Royaume d'Arabie for which the Saoudite government a of pris the Kingdom of Saudi l'initiative Arabia has de régler taken leurs the arriérés initiative dus to settle pour l'OCI their dans le cadre de son arrears soutien et son within assistance the OIC continue within the à framework of l'organisation. its continued Ces arriérés assistance to the constituent organization. l'obstacle These empêchant arrears l'organisation represent an d'honorer obstacle convenablement that prevent ses the échéances. organization from Les obligations fulfilling its urgentes duties. seront couvertes These grâce à ces urgent paiements et il commitments sera will envisageable be covered d'étudier thanks les to these possibilités d'investissement donations direct en coopération avec la Banque islamique de développement. Je tiens également à souligner que le secrétariat général, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Commission permanente des finances, œuvrera en concertation avec le président de la Commission permanente des finances et le président de l'organe du contrôle financier, afin d'offrir à la réunion annuelle de la Commission permanente des finances le temps nécessaire et suffisant pour organiser tous les points de son ordre, examiner tous les points de son ordre du jour, d'autant qu'on œuvrera à préparer le budget de manière conforme à l'exercice budgétaire, prenant en considération l'ouverture de l'exercice budgétaire en janvier et sa clôture en décembre, conformément au règlement financier de l'OCI, aux règles de procédure de la Commission permanente des finances, ainsi que les règles de procédure de l'organe du contrôle financier OCF. Dans le contexte, le secrétariat général ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre les recommandations de l'organe de contrôle financier issues de ces 41e et 42e sessions en vue de renforcer la transparence de l'action financière. Je voudrais insister sur la recherche d'une représentation géographique plus équitable lors du pouvoir des postes vacants. De même, nous nous attelons à redoubler d'efforts pour recruter dans un plus grand nombre de pays non représentés ou sous-représentés afin de consacrer une répartition géographique équitable au sein du secrétariat général et des organes subsidiaires. Altesses, Excellences, Mesdames et Messieurs, la scène mondiale connaît de graves tensions ces derniers jours en raison de la crise ukrainienne dont les répercussions vont au-delà des pays de la région pour s'étendre au monde entier. Cette crise pourra potentiellement défavoriser la reprise économique encore fragile dans de nombreux pays, y compris les États membres de l'OCI. Comme vous le savez tous, ce conflit en cours risque d'affecter de manière significative les exportations de blé de ces deux pays qui représentent près de 29% de l'offre mondiale. À cet égard, je devrais inciter les États membres de l'OCI à passer de la parole aux actes par rapport à la stratégie des réserves alimentaires de l'OCI, sur les stratégies des réserves alimentaires de l'OCI, sur les produits stratégiques, à savoir le blé, le riz et le manioc, dans le but d'assurer ces réserves alimentaires au niveau national et régional et par conséquent un niveau d'autosuffisance alimentaire acceptable dans les pays membres de l'OCI. Ainsi, partant des principes objectifs annoncés dans la Charte des Nations Unies et de l'OCI, dont tout particulièrement la contribution aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité internationale, le secrétariat général a exhorté les parties concernées à œuvrer en faveur d'une solution pacifique de la crise ukrainienne et à poursuivre les négociations pour la recherche d'une solution politique
qui garantira une paix et une stabilité durable et qui préservera la sécurité des populations. En conclusion, permettez-moi de signaler que les mots que je viens de prononcer devant votre auguste Conseil ne sont qu'un résumé des efforts déployés par le secrétariat général de l'OCI dans l'exécution de la mission qui lui a assignée, mais une documentation complète comprenant mon rapport sur les activités de l'organisation est soumise à votre attention. Vous conviendrez avec moi que les défis sont nombreux et multiformes, dont je demeure convaincu qu'ensemble, unis et solidaires, nous pourrons contribuer à les relever. Puisse le Très-Haut, Allah, puisse guider nos pas vers la réalisation des objectifs pour lesquels nous nous sommes fixés au service de la Oumma islamique et pour la réalisation de ces aspirations à la paix et à l'unité, à la justice, au développement dans nos États membres et dans le monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Thank you, Mr. Secretary General, for your valuable remarks. Excellencies, ladies and gentlemen, we will now hear a video message from the United Nations Secretary General, Antonio Guterres. Excellencies, as you gather in Pakistan, I am pleased to send my greetings to the meeting of the Organization of Islamic Cooperation Council of Foreign Ministers. The United Nations, the OIC, enjoy a close, decades-long relationship rooted in trust and based on the shared belief in the values of multilateral cooperation, dialogue, and solidarity. Across Asia, the Middle East, Africa, and beyond, our two organizations have worked together to nurture a culture of peace, tolerance, and understanding. In recent years, we have successfully deepened our collaboration on key areas of mutual concern, including mediation, countering terrorism, preventing violent extremism, combating anti-Muslim hatred, and promoting religious tolerance. Today, the imperative to join forces, devise common strategies, and draw on our competitive advantages is more urgent than ever. In my recent report on our common agenda, I have offered proposals guided by the beacon of the Charter to update global governance, better manage risks and threats, and build a safer, more resilient and inclusive world set out in the 2030 Agenda for Sustainable Development. Challenges abound, from the war in Ukraine and its global ramifications to growing inequalities and proliferating assaults on human rights. Developing countries, in particular, face crises on so many fronts. Vast inequity is blocking recovery, poverty is deepening, and countries are paralyzed by debt and liquidity issues. We must reform a morally bankrupt global financial system, and we must make sure that all countries have the resources they need to recover from the pandemic, build resilience against climate shocks, and support the Sustainable Development Goals. Only together, in unity, with partners at all levels, can we confront shared challenges and create a better future for all. Thank you. I now request His Excellency Mr. Muhtar Tilburdi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of the Republic of Kazakhstan, to deliver a statement. He will be speaking on behalf of the Asia Group of the OIC member states. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Minister Imran Khan, the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, distinguished Mr. Shah Mahmoud Qureshi, the Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Pakistan, distinguished Mr. Hussein Ibrahim Taha, Secretary General of OIC, Your Highnesses, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, on behalf of the Asian Group of the Organization of Islamic Cooperation, and on behalf of the delegation of Kazakhstan,
Allow me to express appreciation to the government of Pakistan for the cordial hospitality and excellent arrangement of today's OIC ministerial meeting, titled Partnership for Unity, Justice and Development. I would like to express special gratitude to the OIC General Secretariat for the preparation of this meeting. I also would like to congratulate the Republic of Niger on the successful completion of chairmanship of the 47th session of the OIC Council of Foreign Ministers. I wish all participants of this meeting a productive work for the prosperity of our Ummah. Dear colleagues, today on global scale, the world is going through a challenging period and undergoing significant changes. Military conflicts, confrontation between the West and the East, the Ukrainian crisis, the consequences of the pandemic, religious intolerance, instability in the financial and commodity markets, all of these have a negative impact on the performance of the global economy and security. We observe the continuation of such trends as multipolarity, economic globalization, informational advancement of society, multiculturalism, and transformation of the system of global governance and world order. The connectivity and interdependence of states is increasing, and we see growing trends of redistribution of the global balance of forces and increasing demand of global community for leadership related to the interest of peaceful and progressive development. Meanwhile, the situation with global and regional security is becoming more and more complicated with each passing day. Challenges and threats are running rampant. The hybrid confrontation is expanding and fake news has become widespread, inciting ethnic, racial, and religious discord, thus even further exacerbating the regional conflicts. These are followed by entrenching traditions of unilateral approaches to addressing international issues, that is, through the use of force. Such development contributes to growing practices of interference in the internal affairs of other states, infringing on the rights of sovereign advancement and simultaneously regional international cooperation. This ultimately hinders the progress of humankind and destroys trust as the foundation of stable peace. All these risks and threats are relevant for the Islamic world as well. Today, more than ever, the countries of the Islamic world and the OIC member states need unity and must defend their interest and position to preserve common values and provide all possible support and necessary assistance. And I believe that the subject of today's summit highlights the importance of this idea. Nowadays, Kazakhstan is creating a concept of new Kazakhstan. Recently, President Tokayev announced the large-scale and meaningful reforms which cover almost all areas of life of the country. They include initiatives aimed at political liberalization, plurality, and openness. In the sphere of the economic, the reforms are focused on the tackling monopolization, improving living standards, and ensuring that all citizens feel the benefits of our growing economy. Societal reforms are aimed at improving health and education of the nation as well as other sectors. Kazakhstan today fully supports international efforts to ensure regional security and sustainable development of the countries of Eurasia. The ongoing global and regional processes require collective decision regarding resolute reunification of war conflicts, confrontation, and choosing the path of peace, dialogue, and focusing on joint development. Against this backdrop, as an intergovernmental forum that brings together 27 member states, 9 observers, and more than half of the world population with the established political dialogue, conference on interaction, and confidence-building measures in Asia has a potential to become an effective tool for joint confrontation of new challenges and ensuring security and stability in the region. The key priority of Kazakhstan chairmanship at the SICA process is the transformation of the conference into a full-fledged international organization. Conversion into an international organization will significantly expand the capacity of the SICA.
an increased array of tools for practical cooperation between its member states. Within its chairmanship, Kazakhstan will hold the 6th SICA summit in Nur-Sultan on the 12th and 13th of November this year, which marks the 30th anniversary of the conference. This event aims to propel the SICA into a new level institutional development. At the initiative of Kazakhstan, the Code of Conduct towards achieving the world free of terrorism was developed within the UN and opened for signature in 2018. It has now been signed by 89 countries. Since 2017, our capital has hosted 17 rounds of the Astana process talks on Syria, aimed at facilitating the efforts of the international community to resolve the prolonged conflict. Kazakhstan, like many OIC member states, is concerned about the situation in Afghanistan. Socioeconomic and financial issues need to be addressed urgently to prevent large-scale humanitarian crisis in the region. Kazakhstan contributes within its capacity to the efforts of the world community to stabilize the situation in Afghanistan. We regularly provide humanitarian aid to the Afghan population, implement national and international programs to train Afghan youth, including girls, in educational institutions of Kazakhstan. In 2020, the KazAid, Official Development Assistance Agency, was established to assist the countries of Central Asia and Afghanistan in promoting the Sustainable Development Goals. The opening in Almaty city of the temporary remote office of UNAMA was a sign of the recognition of the role Kazakhstan and the organization's trust in our country. I would also like to emphasize the timelines of the extraordinary meeting of the OIC Council of Foreign Ministers on Humanitarian Situation in Afghanistan held in Islamabad on 19 of December 2021, which resulted in the adoption of the several practical decisions, including the launch of the Afghanistan Food Security Program under the aegis of the Islamic Organization for Food Security, and the establishment of the Humanitarian Trust Fund under the aegis of the Islamic Development Bank. In this regard, I call on the OIC Secretariat to assist the IOFC in the prompt launching the Afghanistan Food Security Program and the OIC member states to make generous contribution to this program. Regretfully, conflicts and military clashes continue among the Muslim countries today. The events in Yemen, Syria, and several African states have become a matter of concern. Therefore, we believe that the initiative of Islamic rapprochement remains relevant for peace and harmony in the Islamic world. Kazakhstan reaffirms its unwavering position for just and comprehensive solution to the Palestinian question on the basis of relevant resolutions of the UN Security Council and the UN General Assembly in accordance with the two states for two nations principle. Moreover, we reiterate the OIC principled position on the Jammu and Kashmir dispute for peaceful settlement in accordance with the relevant United Nations Security Council. We are convinced that promoting the ideology of tolerance, mutual understanding, and cultural diversity is the key to combating hatred and discrimination. An example of interfaith dialogue is the Congress of Leaders of World and Traditional Religions, which has been held in Kazakhstan since 2003 and is attended by the leaders of the Islamic world and the Secretary General of the OIC. The next 6th Congress will be held in September 2022 in Kazakhstan. Distinguished participants, in the face of the new challenges, the further transformation of the organization is an important issue. Therefore, we need to swiftly conclude the process of reforming of the OIC. In this context, we are grateful to Saudi Arabia, Turkey, and Bangladesh for their efforts and contribution for the holding of 2 expert group meetings on comprehensive reform of our organization. The combat against the COVID-19 pandemic and overcoming its consequences are still among the pressing issues on our cooperation agenda. At the current stage, I would like to emphasize the importance of uniting our efforts in the combat against the pandemic and an exchange of vaccines. In addition, Kazakhstan, within its activity in the UN, initiated the establishment of the International Agenda for Biology Safety.
which in future will contribute to the prevention of biological threats and the exchange of information on dangerous diseases. Comprehensive support for this initiative will allow our countries to take timely measures in the future. The pandemic, more than anything else, showed the urgent need for the development of science and technology in the Muslim world and beyond. At the first OIC Summit on Science and Technology held in September 2017 in Nur-Sultan, Kazakhstan initiated the establishment of the OIC 15 group, which unites 15 leading Muslim countries in the field of science and technology to promote the potential of our Ummah in these areas. This year, Kazakhstan intends to hold a meeting of ministers of the OIC 15 group member states responsible for education, science, and technology. This step would also again demonstrate the need to consolidate efforts in the development of our own advanced science and technology as an important factor in achieving peace and prosperity. Distinguished colleagues, today many countries, including the Islamic world, are facing acute issue of ensuring food security due to the complex of geopolitical situation in the world and climate changes. Many countries in Africa and Middle East are sounding the alarm and are requesting our help in providing essential products. Some countries are experiencing famine due to the crop failures last year. We are ready to cooperate in this area and consider it important to revitalize the Islamic Organization for Food Security and to use its potential to ensure access to food supply for countries in need. To date, 36 of the 56 OIC countries have joined this organization, and only 17 countries have ratified its charter. We call on the members of the OIC to actively engage in the activities of the International Organization for Food Security. Last but not least, I invite distinguished delegation to support the resolution on granting the Organization of Turkic States the observer status in the OIC, which will be discussed this afternoon in the special committee. As a founding members of this organization, Kazakhstan is interested to enhance cooperation with important international organizations such as OIC. And we believe that strong partnership between OIC and different Asian regional organizations will increase the Islamic solidarity in the international arena and open a new avenue of cooperation. Availing this opportunity, I would like to inform that recently, on the 12th March this year, there was the early presidential election in the Turkmenistan, which, according to the international observers, was held in the fair, free, and competitive atmosphere. As a result of election, His Excellency Mr. Serdar Berdimuhamedov, with the support of 73% of the electorate, has become a new president of Turkmenistan. Also, I avail this opportunity to express on behalf of the Asian group the heartfelt congratulations to the government and the people of Pakistan on the occasion of the 75th anniversary of the independence of the Republic. And I wish peace and prosperity to the brotherly people of Pakistan. In conclusion, allow me to express the hope that all OIC will continue to advance its goals and objectives for the benefit of the entire Muslim Ummah. I wish all participants fruitful work at today's event, and thank you for your attention. Thank you, Your Excellency, for your insightful remarks. I now request His Excellency Mr. Othman Jarandi, Foreign Minister of the Republic of Tunisia, to make his speech. He will be speaking on behalf of the Arab group of the OIC member states. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah. معالي السيد عمران خان الوزير الأول
لجمهورية باكستان Mr. Imran Khan, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Excellency Shah Mahmoud Qureshi, Foreign Minister of the Islamic Republic of Pakistan, we congratulate you on your chairmanship of this session and for the celebration of your Independence Day. Highnesses, Excellencies, Excellency Mr. Hussein Ibrahim Taha, Secretary General of the OIC, ladies and gentlemen, on behalf of the Arab Group, I'm pleased to extend my greetings to Shah Mahmoud Qureshi, Foreign Minister of the Islamic Republic of Pakistan, for the efforts deployed to consolidate joint Islamic action. I also extend my thanks to the Republic of Niger for its excellent chairmanship of the previous session of our Council. I should seize this opportunity to hail the efforts made by the Kingdom of Saudi Arabia, the chair of the Islamic Summit. I extend my thanks to Mr. Hussein Ibrahim Taha, OIC Secretary General, for providing support to Arab states to further enhance the organization. Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, the holding of this meeting under the motto of building partnerships reaffirms our need as an Islamic group more than ever, our need for having a joint confrontation of the challenges that we are facing as a result of the serious rapid changes in the world and the need to contain them in order to promote peace and security in the world and in our Islamic and Arab region in particular. Our organization has a weight and needs a joint position in order to address the various international and regional issues on the basis of the principles and the values that bring us together and which we share. These require an urgent solution to all the causes on the basis of the same international standards. The Arab Group reiterates the need to identify a political settlement to all the crises witnessed in our region and to make our voice heard and defend our causes in the international arena. This will deal with all the attempts that aim to destabilize our countries. The joint ties between us and our commitment to the values of justice require that we need to fulfill our responsibility to the Palestinian people to end the daily Israeli violation of the rights of Palestinians and the promotion of the settlement policies that will reduce the possibility of peace and reduce tension in the region. The Palestinian cause is at the forefront of our concerns. We call for a resumption of the peace process and the settlement of the issue on the basis of international resolutions and on the basis of the Arab and Islamic position. The same applies to Jammu Kashmir. Here, we need to implement all the international resolutions. It is a just cause, and there is no doubt about that. The same applies to Yemen, and here we call on Yemen to go for a dialogue to settle the issue. We thank the Kingdom of Saudi Arabia for the valuable efforts in this regard. Terrorism and violent extremism are a common enemy that destabilize our countries. This requires further vigilance and more effective coordination and cooperation in order to use the preventive measures and to adopt new approaches to face this scourge and the trans-border organized crime such as illegal migration
and trafficking in وعلينا من humans. ناحية أخرى On the اعتماد other وسائل hand, we التواصل need الرقمية to الحديثة adopt modern للتصدي digital لخطاب communication التمييز means والكراهية to face والازدراء والازدراء Islamophobia والاديان and the والتعصب discourse وفي of المقابل hatred and مزيد extremism. العمل على And نشر we need خطاب to التسامح work together وقبول to promote the وتوجيه discourse رسائل of جديدة tolerance للشركاء and the acceptance الإقليميين of the other. We والدوليين need further cooperation تستند إلى among الإقناع the various بخصوصية partners وعدالة to قضايا الأمة الإسلامية convince وإرساء others about جسور the just الحوار cause of our causes والفهم والتسامح and to والاحترام promote the المتبادل principles في of إطار التعايش understanding on بين الشعوب. the basis of سيد الرئيس أصحاب the السمو peaceful والمعالي cohabitation between السيدات peoples. والسادة Highnesses, مزيد تعزيز Excellencies, الأمن ladies and والاستقرار gentlemen, في فضائنا reinforcing الإسلامي peace and في security in مواجهة our Islamic التحديات region in الاستثنائية the face of الماثلة the ولا سيما exceptional تلك التي challenges أفرزتها جائحة كوفيد-19 such وفي as التعاطي مع تداعيات COVID-19. الأزمة And in order to be able to deal with the يستدعي Ukrainian بناء شراكات issue, all of this أقوى requires في المجالين further partnership الاقتصادي at the والتنموي economic and بمساهمة developmental levels. استثنائية لجميع And مؤسسات التمويل our العربية والإسلامية Arab financial والمؤسسات institutions المختصة need العاملة the same applies to على تحقيق specialized التقدم المنشود في organizations working تنفيذ in these المشاريع areas. The aim is to وتنمية التبادل التجاري في الفضاء achieve الإسلامي the set وابتكار objectives to مقاربات promote لتنشيط trade in the السياحة Islamic البينية world and to وإطلاق activate المبادرات الكفيلة بمزيد tourism ربط اقتصاديات دولنا and we على need غرار further مبادرة initiatives الاستثمار to promote لمنظمة our economies such الإسلامي. as the OIC وإننا نعول investment في ذلك initiative. على In مشاركة this, بناءة we بين القطاعين العام rely والخاص on the cooperation وإلى between the الاستفادة private and المثلى public من sectors كفاءاتنا in نساء order ورجالا to على benefit حد from السواء our abilities وتسخير as كل men and المقدرات women من and أجل the use تنمية of all the ابتكاراتهم available resources وتوظيفها to promote في مختلف innovation القطاعات in الحيوية the various التي تساهم في critical انخراطنا sectors في that الاقتصاد enable العالمي. us to be part سيد of the world الرئيس، economy. أصحاب Mr. السمو Chairman, والمعالي، السيدات Highnesses, والسادة، Excellencies, إن عزمنا ladies and راسخ gentlemen, our للإسهام determination الفاعل is في وضع firm to رؤية contribute إصلاحية to تحديثية a لمنظمة modern التعاون الإسلامي reformist policy تمنحنا of our مقومات organization الارتقاء that will بدورها enable في us مزيد to تعزيز upgrade التعاون بين its الدول role الأعضاء في مختلف in order المجالات to consolidate وإدخال cooperation among الديناميكية member states. اللازمة The aim لأداء is هياكلها to للمهام achieve الموكولة إليها dynamics في أبعادها in the various الاقتصادية parts of the والاجتماعية organization in والتنموية. its كما economic, نعتقد political بأن and جسامة development التحديات roles. We believe والرهانات that تقتضي the من مزيد challenges تعزيز we are علاقات facing at the التشاور moment والتنسيق require بين جميع consolidating الدول العربية cooperation and consultation ومنظمة منظمة التعاون the الإسلامي من OIC جهة and the League والانفتاح of على بقية Arab فضاءات States, and we need انتماءاتنا to open المختلفة up من to جهة other أخرى organizations بما in يسهم our في region حشد with مزيد a الدعم view to لقضايانا في المحافل mobilizing الإقليمية more والدولية support to our في كنف causes in the الالتزام international بمبادئ arena ميثاق الأمم on the المتحدة basis of the وقواسم principles التعايش of the الإنساني UN المشترك Charter من and أجل عالم أكثر عدلا وسلاما co-living ورفاها with a للجميع view to a وفقنا world الله that is جميعا more لما just and فيه خير prosperous. أمتنا الإسلامية وعزة May شعوبها Allah وسؤددها والسلام make عليكم us ورحمة الله succeed وبركاته. in our endeavor. Thank you very much for your attention. Thank you, Excellency, for your inspiring statement. I now request His Excellency, Mr. Zubairu Dada, Minister of State for Foreign Affairs of the Republic of Nigeria, to make his speech. He will speak on behalf of the Africa Group of the OIC member states. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency, Mr. Imran Khan, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Your Excellency Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Pakistan and Chairman of this session, Your Royal Highness, the Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, Honorable Ministers, Your Excellency Ambassador Hussein Brahim Taha, the Secretary General, distinguished delegates and other invited guests, gentlemen of the press,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is for me indeed a great honor and privilege to speak today on behalf of the African group. OIC इजलास इस वक्त जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। أشهد أن